Yesterday we were discussing about lag mutation, right? Lag mutation பத்தி தான் போன கிளாஸ் நம்ம படிச்சோம். Lag mutation. Okay. In today's class, the same thing, lag mutation or a continuation. When the lag mutation is coming, in the case of a merozygote, in the case of a merozygote, in the case of a merozygote, if the lag mutation is coming in the case of a merozygote, what will happen? That we are going to discuss in today's class. Okay. The specialty of a merozygote, merozygote. The thing regarding how the merozygotes are formed and all, we will discuss in the transformation, bacterial transformation. In bacterial transformation, there is, you may be remembering conjugation is there. Different type of things are there. When the transformation, transduction, conjugation, different type of variation processes are there in the case of a bacteria. What is bacterial transformation? Transformation means a bacteria is changing its form. Transduction is there, conjugation is there, all those things we will discuss. So it is one of the result of that bacterial parasexual process. Parasexual process means bacteria produces variation through the parasexual process. Parasexual process. So merozygote is also a result of the parasexual process. Through the parasexual process, bacteria produce variation. Bacteria produce variation. Variation in the sense, variation. What is variation? Change from their parental strain. That is known as variation. The study regarding inheritance and variation is genetics. All those things, A bacteria can do the variation through parasexual processes. Anyhow, if you are looking in the case of a merozygote, so in the parasexual processes are of different types. There is transformation. Transformation is a parasexual process. Transformation is there. Then transduction is there. Transduction. Transduction is there. Transduction. In the same manner, conjugation is there. Conjugation. Conjugation is there. All these are different types of parasexual process. Through the parasexual process, the bacteria can produce variation. Okay. Now leave all these things. Regarding all these things, we will discuss in our coming classes. What is transformation we have to study, what is transduction and what is conjugation, all these things we have to study. Anyhow, now we are moving towards the specialty regarding what is the lag mutation merozygote. Merozygote lag mutation we are going to discuss about the lag mutation that is happening in the case of a merozygote. If you are looking in the case of a merozygote, the merozygote will be consisting of two lag genes. Merozygote will be consisting of two lag genes or two lag operons will be present in a single organism. Suppose if it is a merozygote, okay, this one is a merozygote. This is a merozygote. This is a bacteria. And this bacteria will be having its own DNA. The bacteria will be having its own DNA. And in this DNA, the bacteria will be having a lag gene. It will be having a lag gene. It will be having a lag gene. In addition, it will be having another chromosomal material came from outside. And that chromosomal material will be also containing the lag gene. So, as far as the lag gene is concerned, this bacteria will work as what? Diploid organism. This bacteria is normally haploid. But in the case of particular genes, when it is coming into the case of merozygote, ഇത് ഒരു merozygote ആകുമ്പോൾ ഒരു bacterial cell-ലെ ஒரு சில genes எல்லாம் രണ്ട് வாட்டி வரும். So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய genes வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பாக்டீரியாவுக்கு டிப்ளாய்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். Even though the bacteria is haploid, a short region can be diploid.
a short region can be diploid. Such a type of cells can be called as merozygote. So the condition in a merozygote, the merozygote will be consisting of two lag genes. Two lag genes will be present in the case of a merozygote. Clear? The merozygote formation is happening through a process known as sexduction. It is happening through a process known as sexduction. Okay, sexduction. Regarding all these phenomena and all, how this is happening, how transformation is occurring, transfection is occurring, conjugation is occurring, all these things we will discuss. As far as the case is concerned, now just what is merozygote by heart panikonge, merozygote containing two lag genes. Not only lag genes, it will be containing several genes in two copies. ധാരാളം ജീൻസ് രണ്ട് കോപ്പി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അന്തമാരി സെല്ലുക്ക് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മീറോസൈഗോട്ട്. സോ இப்போதைக்கு we are considering a merozygote which is consisting of two lag gene. രണ്ട് lag gene இருக்கக்கூடிய ஒரு மீரோசைகோட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த செல்லுக்கு அந்த மீரோசைகோட்டுக்கு மியூட்டேஷன் வரும்போது how will be the production of enzyme, எப்படி புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும், அதுதான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்றது. ஓகே, கிளியர் தானே? டவுட் இருக்கா? Sir, sexduction once more. Sexduction is nothing but இந்த process எப்படி happen ஆகுது, எப்படி இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள இன்னொரு அடிஷனல் ஜீன் வந்துருச்சு, வெளியில இருந்து வந்தது, through the process known as sexduction. அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் sexduction பேரு. We will study the phenomenon behind the sexduction. எப்படி sexduction நடக்குது, எப்படி இந்த மாதிரி பிளாஸ்மிட்ஸ் வருது, அதெல்லாம் நம்ம வரக்கூடிய கிளாஸ்ல படிச்சிரும். ஓகே, இப்போதைக்கு we are discussing about lac mutation. Lac mutation தான் படிக்குது. ஸோ lac mutation இதுக்குள்ளே வருதுனாலே lac mutationோட சேர்ந்து நம்ம இதுவும் டிஸ்கஸ் பண்றது. ஓகே, கிளியர்? Clear. Okay, so now listen. Doctor da கேளுங்க. Okay. So, in a merozygote, if you are looking in the case of a merozygote, if you are looking, you can see two lag genes. രണ്ട് lag genes present ആയിരിക്കും. Two lag genes will be present. The two lag genes will be present there always, no doubt at all. രണ്ട് lag gene എപ്പോഴും present ആയിരിക്കും. இப்படி രണ്ട് lag gene present ആയിരിക്കുம்போது how it will be the production of lac operon, அதுதான் நம்மளோட doubt. So in lac operon, in a merozygote, it will be containing a plasmid lac and a bacterial lac. The plasmid lac is in this manner. Suppose there is I plus P plus OC Z plus Y plus. Whereas in the bacterial portion, if you are looking in the bacterial portion, lac I minus P plus O plus Z plus Y plus. Okay. So what do you think? In this case, when we are looking in the case of this, in the case of lactose is absent, and in the case of lactose present, lactose is absent and lactose is present. அதுதானே நம்ம பார்க்கிறது. And we are looking for two enzymes, beta galactosidase and lac permease, two genes, two enzymes, beta galactosidase and lac permease. Okay. So if you are looking into this, when it is comparing, when it is in this case, you have to compare both. As two genes, all these genes are present in a single organism. As it is present in a single organism, you have to compare both. You have to consider both the genes together. எல்லா genesum together consider பண்ணணும். I gene இங்கேயும் consider பண்ணணும், I gene இங்கேயும் consider பண்ணணும். ஏன்னா இது ரெண்டு ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீன். P gene இங்கே consider பண்ணணும், P gene இங்கேயும் consider பண்ணணும், O gene இங்கேயும் consider பண்ணணும், O gene இங்கேயும் consider பண்ணணும்.
Z ஜீனை இங்கேயும் கன்சிடர் பண்ணணும், Z ஜீனை இங்கேயும் கன்சிடர் பண்ணணும், Y ஜீனை இங்கேயும் கன்சிடர் பண்ணணும், Y ஜீனை இங்கேயும் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே. So tell me, what do you think when lactose is absent? Lactose absent இருக்கும்போது எப்படியா இருக்கும்? பீட்டா கேலான் லாக் பர்மியஸ் எப்படியா இருக்கும் சொல்லுங்க. சார் மொத்தம் கம்பேர் பண்ணிட்டா? ஹலோ. ஆ சாரி மியூட்டடா இருக்கு. ஆ சொல்லுங்க, ஃபுல்லா கம்பேர் பண்ணுங்க. ஃபுல்லா கம்பேர் பண்ணி ஓசி இருக்கும்போது ஃபுல்லு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குல்ல. ஃபுல்லா பிரசண்டா இருக்கு. அப்போ பீட்டா கேலட்டோசிடேஸ் எப்படி இருக்கு? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இங்கே பிரசண்டா இருக்கு. இருக்கு ப்ரெசென்டா ஐ மைனஸ் இருக்கு. ஓ ஃபுல்லா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் சார். ஃபுல்லா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஃபுல்லா பிரசண்டா இருக்குமா? ஃபுல்லா ப்ரெசென்ட். ஷாபாஸ். ஃபுல்லா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் சார். ஓகே. Any objection? Any other answers? யாருக்காவது இது எப்படி கிடைச்சது டவுட் இருக்கா? சார் அகைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Who is asking? உதயா. எஸ் சார். இங்க 2 லாக் ஜீன் தானே இருக்கு. 2 லாக் ஜீன்ஸ் ஆர் தேர். இது ஃபர்ஸ்ட். I P O Z Y. I பிளஸ்ஸா இருக்கு, P பிளஸ்ஸா இருக்கு, O C இருக்கு, Z பிளஸ்ஸா இருக்கு, Y பிளஸ்ஸா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஜீன் I மைனஸா இருக்கு, P பிளஸ்ஸா இருக்கு, O பிளஸ்ஸா இருக்கு, Z பிளஸ்ஸா இருக்கு, Y பிளஸ்ஸா இருக்கு. ஓகே. ஸோ in the absence of lactose, லாக்டோஸோட ஆப்சன்ஸ், நார்மலி லாக்டோஸோட ஆப்சன்ஸ்ல என்ன ஆகும்? நார்மலி லாக்டோஸோட ஆப்சன்ஸ்ல சால்வினோ நேற்று நம்ம படிச்ச மாதிரி லாக்டோஸோட ஆப்சன்ஸ்ல ஐஜீனில் இருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும்? ஐஜீனில் இருந்து ரிப்ரஸர் எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். இப்படிதானே ரிப்ரஸர் எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ரிப்ரஸர் எம்ஆர்என்ஏல இருந்து ஒரு புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த புரோட்டீனோட பேர் என்ன? ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் போய் எங்கே பைண்ட் பண்ணிடும்? திஸ் ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் வில் கோ அண்ட் பைண்ட் டு தி ப்ரமோட்டர். ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் போய் இந்த ப்ரமோட்டர்லையும் பைண்ட் பண்ணிடும், இந்த ப்ரமோட்டர்லையும் பைண்ட் பண்ணிடும். 2 இடத்துலயுமே பைண்ட் பண்ணிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? இங்கேயும் பைண்ட் பண்ணிடும், எந்த இடத்திலும் பைண்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள எங்க இருக்கு? 2 ஜீனும் பக்கம் பக்கம் தானே இருக்கு இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள. ஸோ இங்கேயும் பைண்ட் பண்ணிடும், இங்கேயும் பைண்ட் பண்ணிடும். இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா if it is bind here, இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நார்மலி இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா if you are looking, if it is binding here, இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா then the polymerase இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா what will happen? இங்கே பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இங்க இருந்து போலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? மூவ் பண்ண முடியுமா? முடியல.
மூவ் பண்ண முடியாது. இங்க இருந்து முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. இங்க பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த இடத்திலும் பைண்ட் பண்ணிடும், இந்த இடத்திலும் பைண்ட் பண்ணிடும். இந்த இடத்துல பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? இங்க இருக்கக்கூடிய பாலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? முடியுமா? ஹலோ, முடியாது. பாலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தானே பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தானே இங்க இருந்து mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படிதானே? ஏன் இவ்வளவு Yes, sir. டவுட் இருக்கு? அப்போ பீட்டா கேலட் இங்க இருந்து mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? mRNA வருமா? வராது. இங்க இருந்து mRNA வராது. இப்படிதானே? ஆனா ஓசி இருக்கும்போது சார் ஓசி இருக்கும்போது பீட்டா கலாக்டிடோஸும் லாக் பர்மியஸும் வரும்டாங்க. எப்படி? ஓசி இருக்கும்போது ஒன் பீட்டா செகண்ட். கலாக்டிடோஸும் ஹலோ ஹலோ. சார் இங்க வரைஞ்சதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ட்ரா பண்ணதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. என்ன மிஸ்டேக்? யாரும் இது மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓசி அங்க வரும். ஆப்பரேட்டர்ல தானே பைண்ட் பண்ணோம். ரைட்ல நான் இங்க ஓசி வரும். ஆப்பரேட்டர்ல தானே பைண்ட் பண்ணோம். நான் தெரியாம ப்ரொமோட்டர்ல போய் பைண்ட் பண்ணிருக்கு. யாரும் அது மென்ஷன் பண்ணல. என்னோட மைண்ட்ல இருந்தது போச்சு. யாரும் மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே, ஸோ ஐ எம் erasing that. ஓகே, பி பிளஸ். ஓகே, இங்க பாருங்க. இப்போ ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் ஓசி போய் பைண்ட் பண்ணிருக்கு. இங்க ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் எங்க போய் பைண்ட் பண்ணிருக்கு? ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் இங்க போய் பைண்ட் பண்றது ஓ பிளஸ்ல போய் பைண்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த இடத்துல தான் பைண்ட் பண்ணிருக்கு. அப்படிதானே? ஸோ ஓசி பைண்ட் பண்ணிருக்கு, ஓசி பைண்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த இடத்துல ஓ பிளஸ்லும் பைண்ட் பண்ணிருக்கு, ஓ பிளஸ்லும் பைண்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, இந்த இடத்துல பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணுமா இல்லையா? இந்த இடத்துல பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணுமா இல்லையா? மூவ் பண்ண சார். மூவ் பண்ணும். ஏன் மூவ் பண்ணிடும்? ஓ எப்படி இருக்கு? ஓ ஓக்கு என்ன பேரு இங்க? ஓ இஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ். ஓ வந்து கான்ஸ்டிடியூட்டிவா இருக்கு. அதனாலே பாலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியும். ரிப்ரஸர் இருந்தாலும் ரிப்ரஸர் இல்லாட்டியும் பாலிமரைஸுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியும். அப்படி பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணியாச்சுன்னா இங்க இருந்து mRNA வரும். mRNA வந்துருச்சுன்னா பீட்டா கேலட்டோசிரேஸும் வரும். அந்த மாதிரி லாக் பர்மியஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ லாக் ஆப்சண்டா இருந்தா பீட்டா கேலட்டோசிரேஸும் வரும், லாக் பர்மியஸும் வரும். வெரி குட் ஷாபான். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? இந்த இடத்துல முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? முடியும் சார். முடியுமா ஜீவா? முடியும் சார். அது எப்படி மூவ் பண்ண முடியும்? I mutated. இங்க ஐ மியூட்டேட்டட். ஆனா ஐ விட்டுருங்க, ஐ மியூட்டேட்டட். ஆனா ஐ என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? அது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு. புரோட்டீன் இஸ் டிஃப்யூசபிள். புரோட்டீன் வந்து டிஃப்யூசபிள். புரோட்டீன் இஸ் டிஃப்யூசபிள். புரோட்டீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி, புரோட்டீனுக்கு டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. புரோட்டீன் இஸ் டிஃப்யூசபிள். அதுக்கு டிஃப்யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஜீனோட ப்ராடக்டா இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஜீனுக்கு அதுக்கு போக முடியும். ஸோ அதனால இதுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? இந்த ரிப்ரஸர் புரோட்டீனே கிடைச்சிருக்கு. அப்போ பாலிமரேஸ்க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? ப்ரமோட்டர்ல இருந்து பாலிமரேஸ்க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பாலிமரேஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆப்பரேட்டர்ல ரிப்ரஸர் பைண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஆப்பரேட்டர்ல ரிப்ரஸர் பைண்ட் பண்ணி இருக்கு.
அப்போ இதுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. அதனால there is no lack mRNA. lack mRNA இருக்காது and there is no enzyme. என்சைமும் இருக்காது. ஆனா நம்ம எப்படி பார்க்கணும், டோட்டலா கன்சிடர் பண்ணும்போது it is a single organism. இது ஒரு சிங்கிள் ஆர்கானிசம். சிங்கிள் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 லாக் ஜீன். அப்போ ஓவராலா நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது, டோட்டலா நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது பீட்டா கேலக்டோசிடேஸும் லாக் பர்மியஸும் ரெண்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். பீட்டா கேலக்டோசிடேஸும் லாக் பர்மியஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். ஓகே. So if we are looking in the absence of lactose, lactose or absent பாருங்க. In the absence of lactose, lactose absent இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. Okay. If lactose is absent, what will happen? That we are going to discuss now. If lactose is absent. Okay. If lactose is absent, lactose absent இருந்தா எப்படியா இருக்கும் கவனிங்க. If lactose is absent, lactose absent இருந்தா there is no mRNA. mRNA வராது. There is no protein. புரோட்டீனும் இருக்காது. லாக்டோஸ் ஆப்சண்டா இருந்தா mRNA இருக்காது, புரோட்டீனும் இருக்காது. அதனால ஆபரேட்டர் கிட்ட பைண்ட் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்காது. இங்கேயும் ஆபரேட்டர் கிட்ட பைண்ட் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்காது. ஆபரேட்டர் கிட்ட பைண்ட் பண்றதுக்கு யாரும் இங்கேயும் இருக்காது. அப்ப பாலிமரைஸ்க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியுமா? இந்த இடத்துல பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணுமா? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல பாலிமரைஸ் முன்னாடி மூவ் பண்ணுமா? மூவ் பண்ணும். ஷாபாஸ் மூவ் பண்ணுமா? ஃபர்ஸ்ட்ல மூவ் பண்ணும். இது இந்த பி நெகட்டிவா பாசிட்டிவா? பி நெகட்டிவ் மூவ் பண்ணாது. சாரி, கொஸ்டின்ல அது பாசிட்டிவ் தான். அப்போ மூவ் பண்ணும். இது நம்ம y பண்ணப்போ போனதா. இது பாசிட்டிவா இருந்தா நோ இஷ்யூ அட் ஆல். பாசிட்டிவா இருந்தா மூவ் பண்ணிடும், ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. பாசிட்டிவா இருந்தா அது மூவ் பண்ணிடும். இது மூவ் பண்ணியாச்சுன்னா இங்க இருந்து mRNA வரும், இங்க இருந்து mRNA வந்துருச்சுன்னா பீட்டா கேலும் வரும், லாக் பர்மியஸும் வரும். இந்த கேஸ் பாருங்க, இந்த கேஸ்ல இங்கே பயன் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. பாலிமரைஸ் இங்கேயும் மூவ் பண்ணிடும், இங்கே மூவ் பண்ணும்போது இங்க இருந்து mRNA வரும், பீட்டா கேலக்டோஸ் வரும், லாக் பர்மியஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So in both of the cases, beta galactosidase and lac permease will be present. Beta galactosidase lac permease രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും present ആണ്. ഉദയ clear ആ? Yes, sir. Okay. So next question is for Udaya. எல்லாரும் பண்ணுங்க. Udaya will answer. Okay, Udaya சொல்லுங்க. Sir, எல்லாமே wrong. இன்னொரு வாட்டி பாருங்க. எல்லாமே into வரும் sir. Any objection? Any other opinion? objection இருக்கு. Sir. எல்லாமே wrong ஆகுது. Is answering. Sir, beta galactose மட்டும் absent-ஆ இருக்கும் into sir. இங்கே இது மட்டும் இன்டுவா? Yes sir. Then இது tick இங்கே sir. இங்கே Sir, sir இங்க second one-ல y minus or plus sir? this is y minus. Sir, then here tick sir. இங்க டிக்கா? Yes sir. இங்க
Again into, sir. Any other answers? It's not Harini, right? This is Shalini's answer, right? Harini, sir. Harini. Any other answers? സാർ ഇത് the answer, ah? അല്ല അല്ല. ആൻസർ Shan, okay, சொல்லுங்க. ഫസ്റ്റ് ലൈനില് ம். ആബ്സെൻസിൽ രണ്ടും கிடையாது. ரெண்டும் கிடையாது. இங்க ப்ரெசன்ட்ல ஜெட் மட்டும் கிடையாது. Y கிடையாது. பிரசன்ஸ்ல Z மட்டும் கிடையாதோ? ம். Zனா பீட்டா கேலு. பிட்ட கேல்குலஸ். Y இருக்கும். இருக்கு. Okay, any other answers? ഇത് ടോട്ടലാ സാർ പറയുന്നത്? ഏ ടോട്ടൽ பார்க்கும்போது ആ. പ്രസൻസിൽ രണ്ടും இருக்கும். പ്രസൻസില് രണ്ടും இருக்கும். ഷാനാ ஷான். പ്രസൻസില് രണ്ടും இருக்கும். ഓക്കെ. പ്രസൻസിൽ ആബ്സെൻസില് രണ്ടും கிடையாது. ആബ്സെൻസിൽ രണ്ടും கிடையாது. പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും டைட்டில் போட்டது இருக்கு சார். டைட்டில் போட்டது ടൈറ്റിൽ പോട്ടത് മോളില് രണ്ടിന്റെയും ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. ഓഹോ, நான் நார்மலா போடுற மாதிரி போடலையோ? ஓகே. எனிஹோ எக்ஸாமுக்கு எப்படியும் வரலாம். So this is lactose absent and this is lactose present. இப்படிதானே? அப்படி அப்படி. இப்போ லாக்டோஸ் ஆப்சென்டா இருக்கும்போது ரெண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். லாக்டோஸ் பிரசண்டா இருக்கும்போது ரெண்டும் இருக்காது. பிரசண்டா இருக்கும்போது எனக்கு நான் இது வைப் பண்ணி தரேன். ஆப்சென்ட்ல ஆப்சென்டா இருக்கு. ஆப்சென்ட்ல ரெண்டும் கிடையாது. ஆப்சென்ட்ல ரெண்டும் கிடையாது. பிரசன்ட்ல ரெண்டும் கிடையாது. ரெண்டும் இருக்கும். So any other opinion? சார் 1ல I- இருக்கும்போது ஆப்சென்ட் பண்ண சான்ஸ் கிடையாதுண்ணா. கிடையாது. ஷானுக்கு இது யாரு? Who is telling? ஷாபாஸ். ஷாபாஸ்க்கு any other answer இருக்கா? ஆன்சர் இல்ல, இதுல சின்ன டவுட். I- இருக்கும்போது I- இருக்கும்போது ஆப்சென்ட் ஆகும் சான்ஸ் இருக்குமா? you have to compare both. ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்டும் செகண்டும் கம்பேர் பண்ணி பாரு. உதயா, Yes, sir. இந்த ஆன்சர்லயே ஸ்டிக் பண்ணிருக்கா இல்லாட்டி சேஞ்ச் பண்ணுமா? நான் அகைன் போட்டுட்டு சொல்லுவேன் சார். அகைன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றேன் சார். ஏன்னா ஹரிணி, are you sticking to this or not? Sir, sir, a lakh. Sir, okay, sir, I'm okay with this answer, sir. சார் ஷஹபாஸ், பீட்டா லாக் ஆப்சென்ட்ல பீட்டா கலாக்டோஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இங்க பிரசண்டா இருக்கும். இங்க அது ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். இங்க அங்க லாக் பிரசன்ட்ல
ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். So from 4 students, I got 4 different answers. Abu Talha, ஹலோ சார். whom you are supporting? சார் லாக்டோஸ் பிரசன்டா இருக்கும்போது No, whom you are supporting? Udaya, Harini, Shan or Shabas? ஷான் சார். Shan. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஆப்சன்ட் தானே சார் போட்டுருக்கீங்க? Absent. லாக்டோஸ் ஆப்சன்ட். ஷான் சார். Shan plus 1. Who is next? Azhar? Azhar? சார் இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்கல, அதனால ஒப்பீனியன் எதுவும் சொல்ல முடியல சார். புரியல. ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்கல சார், நான் லேட்டா தான் வந்தேன். So ஓகே எதுவும் ஓகே. தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே. சரி. ஒப்பீனியன் நெக்ஸ்ட் யாரு? பரத்? பரத் குமார் என் சார் யாருக்கு சப்போர்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார், உதயா. உதயாக்கு சப்போர்ட். சரி. நெக்ஸ்ட் இமாயா அண்ட் ஜீவா. Sir, I'm not supporting anyone, sir. You are not supporting anyone. Yes, sir. Okay, tell your answer. Sir, I'm get little bit confusion, sir. I got two answers, sir, but I don't know what is correct, sir. அந்த ரெண்டு ஆன்சர் இதுக்குள்ள வரலையோ? Yes, sir. அந்த ரெண்டு ஆன்சர் இதுக்குள்ள வரல. Yes, sir. ஓகே, அப்படி யாராவது இருந்தா இமாயா கிட்ட ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜீவா? சார் ஹரிணி. ஹரிணிதா ஃப்ரீயா இருக்கு. ஓகே. காமாட்சி அண்ட் பூர்ணிமா. ஷான் சார். காமாட்சி சொல்லுங்க யாரு? ஷான் ஷான். சார். ஷான். ஓகே. பூர்ணிமா? ஷான் சார். பூர்ணிமாவும் ஷான். So let us check பண்ணலாம். இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது ஒரு ஆன்சருக்கு. டோட்டல் உதயாக்கு ஒன்று, ஹரிணிக்கு ஒன்று, ஷானுக்கு ஒன்று, ஷபாஸுக்கு ஒன்று, இமாயக்கு 2. கண்டிப்பா 2 ஆன்சர் வராது இமாயா. டோட்டலா 6 ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து. ஓகே. ஓகே. Anyhow, Yes. we can check what will happen. இந்த I இங்க நெகட்டிவா இருக்கு, I இங்க பாசிட்டிவா இருக்கு. இங்க I நெகட்டிவா இருக்கு, இங்க I பாசிட்டிவா இருக்கு. ரெடி. I இங்க நெகட்டிவா இருக்கும்போது there is no mRNA. இங்க இருந்து mRNA வராது. there is no mRNA. இங்க இருந்து mRNA வராது. so there is no repressor. no repressor. இங்க இருந்து repressor கிடையாது. repressor கிடையாது. ஆனா இங்க I பிளஸ் இருக்கு. இங்க I பிளஸ் ஆகும்போது there is repressor. இங்க I பிரசன்ட் இருக்கிறதுனால there is repressor protein. இங்க repressor protein இருக்கு. டவுட் எதுவும் இல்ல. இங்க repressor protein கன்ஃபார்மா இருக்கு. ஸோ இந்த ரிப்ரஸர் ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, ப்ரோட்டீன் இஸ் டிஃப்யூசபிள். ப்ரோட்டீன் டிஃப்யூசபிளா இருக்கிறதுனால இந்த ரிப்ரஸர் ப்ரோட்டீனுக்கு that can go and bind with this operator. அதுக்கு இந்த ஆபரேட்டர் கிட்ட பைண்ட் பண்ண முடியும். that can bind with this operator. இந்த ஆபரேட்டர் கிட்ட பைண்ட் பண்ண முடியும். that can even bind with this operator. அதுக்கு இந்த ஆபரேட்டர் கிட்டயும் பைண்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஆபரேட்டர் கிட்டயும் பைண்ட் பண்ண முடியும். 2 ஆபரேட்டர் கிட்டயும் பைண்ட் பண்ண முடியும். So whenever lactose is absent இருந்தால், whenever lactose is absent இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. lactose absent இருக்கு. lactose absent இருந்தா இந்த புரோட்டீனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. lactose absent இருந்தா இந்த புரோட்டீனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. கிளியர் தானே? டவுட் இருக்கா? இப்போ லாக்டோஸ் ஆப்சண்டா இருந்தா, இஃப் தெர் இஸ் லாக்டோஸ் ஆப்சண்டா இருந்தா இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, டு கண்ட்ரோல் திஸ் புரோட்டீனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. புரோட்டீனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லாட்டி
from the polymerase, இந்த polymerase-ல் இருந்து, sorry, from this promoter, இந்த promoter-ல இருந்து polymerase-க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. polymerase-க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. polymerase-க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாதுன்னா there is no doubt at all lactose absent இருந்தா பீட்டா galactosidase absent இருக்கும், லாக் பெர்மியஸும் absent இருக்கும், ரெண்டும் absent இருக்கும். ஏது டவுட் கிடையாது. ஏன்னா polymerase மூவ் பண்ணல. polymerase மூவ் பண்ணாட்டி எப்படி என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எப்படி mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும், mRNA எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. if lactose is present, lactose present இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. if lactose is present, suppose lactose is present, lactose present இருக்கு. லாக்டோஸ் பிரசண்டா இருந்தா இந்த ரிப்ரஸர் கிட்ட யாரு பைண்ட் பண்ணிடும், ரிப்ரஸர் கிட்ட லாக்டோஸ் பைண்ட் பண்ணிடும். ரிப்ரஸர் கிட்ட லாக்டோஸ் பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இஃப் லாக்டோஸ் இஸ் பவுண்ட் வித் த ரிப்ரஸர், இந்த ரிப்ரஸர் கிட்ட இஃப் தி லாக்டோஸ் இஸ் பவுண்ட் வித் த ரிப்ரஸர், இந்த ரிப்ரஸர் கிட்ட லாக்டோஸ் பைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த ரிப்ரஸர் கிட்ட with this repressor lactose will bind, lactose will bind to the repressor. If the lactose is bind to the repressor, in the repressor கிட்ட lactose bind பண்ணியாச்சுன்னா repressor is binding with the lactose. So the repressor cannot move forward. repressorக்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. If repressor is not moving forward, repressor is not moving forward, what will happen next? If the repressor is not moving forward, then the polymerase can move forward. polymerase-க்கு முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியும். If the polymerase can move forward, polymerase move பண்ணியாச்சுன்னா ரெண்டு இடத்துல இருந்தும் mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த mRNA பாருங்க, இந்த mRNA-ல இருந்து பீட்டா மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், Y ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, லாக் பெர்மியஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இந்த mRNA-ல இருந்து பீட்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, இந்த mRNA-ல இருந்து பீட்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, ஆனா பெர்மியஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். டோட்டலா பார்க்கும்போது பீட்டாவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பெர்மியஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பீட்டா இந்த இடத்துல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பெர்மியஸ் இந்த இடத்துல இருந்தும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So whenever lactose is present, lactose present இருக்கும்போது beta galactosidase produce ஆகும், lac permease produce ஆகும். So the major opinion, Shan's opinion is correct answer. This one is correct. Any doubt? Doubt இருந்தா கேளுங்க. டவுட் இருக்கா? சார் ஆ சார் ரெண்டுல எது ஒண்ணு கரெக்டா இருந்தாலும் எது ஒண்ணு ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் ஓகேவா சார்? ரெண்டுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுல அது ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் அடுத்ததுக்கும் அது ப்ரொடியூஸ் ஆன மாதிரி தான் இது காட்டணும். ஒரு கண்டிஷனா சார்? ஒரு பாக்டீரியாவில ரெண்டு ஜீன் பிரசண்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், அதுதான் இந்த கண்டிஷன். ஓகே சார். அப்போ ஒரு ஜீனோட ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஜீன் இருந்தாலே, ஒரு ஜீன் ஓகே இருந்தாலே போதும் அந்த பாக்டீரியாவோட ஒர்க்கிங்க்கு. ரெண்டு ஜீன் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு ஜீன்ல ஃபங்க்ஷன்ல இருந்தாலே அது ஓகே இருக்கு. ஓகே சார். ஓகே 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 சார். உதயா ஹரிதி, உதயா ஹரிணி, Yes, sir. I'm clear, sir. கிளியரா? Yes, sir. Yes, ஓகே. sir. ஷஹபாஸ், கிளியர் சார், கிளியர் சார். இமாயா, எஸ் சார், எஸ் சார். இமாயா நெக்ஸ்ட் இமாயா சொல்லுங்க. ஓகே சார். ரெண்டு மூணு ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஓகே சொல்லுங்க. சார் ஜஸ்ட் a minute சார். Everyone find out the answers.
Sir, Hmm. sir, for absence ரெண்டுக்குமே int sir. Absence ரெண்டுக்குமே into. Yes. Presence ரெண்டுக்குமே tick sir. Presence ரெண்டுக்குமே tick. Yes. Any other answers? Any other answers? Everyone have got the same answer? agree. Sean? Same answer. Same. சார் ஓசி இருக்கும்போது செய்வா Shahbaz. சொல்லுங்க. Absent ஃபுல் இருக்கும்போது பிரசண்டா ஆ? ஃபுல் பிரசண்டா ஃபுல் பிரசண்டா full present. ஃபுல் Absentலும் presentலும் full present. சார் 1 minute. எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி இப்படி கொடுக்காது. ஓகே, இது ஒரு பெரிய சென்டென்ஸா இருக்கும். There is a plasmid, it happened to be containing P mutated, promoter mutated, and operator constitutive in expression, and it contains beta galactose gene. What do you express? What do you expect when the lactose is present in this operon or in this merozygote? அப்படி எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அப்படியே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் காணும்போது சீக்கிரம் IPOZ இப்போசியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிளஸ் நெகட்டிவ் எல்லாம் போட்டு வச்சு பாருங்க. ஓகே, Shabazz. அதான் சார் நான் இமாயை சப்போர்ட் பண்ணுவேன். You're supporting mine. So I gene is there. From this I gene, the repressor protein will be produced because I plus is there. I plus. This I is negative, so don't consider this one. So from this I, this repressor protein that can go, this repressor protein can go and bind to the OC. A repressor protein can go and bind to the OC. In this condition also, this repressor protein can bind to the OC. இந்த இடத்திலும் OC கிட்ட bind பண்ண முடியும். But here, as the polymerase is negative, இந்த polymerase இங்க polymerase-க்கு bind பண்ண முடியாது. Polymerase-க்கு இங்க bind பண்ண முடியாது. P is negative. Polymerase-க்கு இங்க bind பண்ண முடியாது. P is negative. ஆனா இங்க polymerase-க்கு bind பண்ண முடியும். This P is plus. Polymerase-க்கு இங்க bind பண்ண முடியும். So, in the absence of lactose-ல ரெண்டு இடத்திலிருந்தும் absence of lactose-ல ரெண்டு இடத்திலிருந்தும் முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. அதனால ரெண்டு இடத்திலும் பீட்டா கேலக்டோசிஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, லாக் பெர்மியஸும் ரெண்டு இடத்துலயுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. வெரி குட். In the presence of lactose, lactose present இருக்கு. Presence of lactose. In the presence of lactose, lactose மீடியத்துல present இருக்கு. In the presence of lactose, what will happen? In the presence of lactose, this lactose will inhibit the promoter. This repressor. Repressor யார் inhibit பண்ணிடும்? Repressor will be inhibited by this lactose. Lactose inhibit பண்ணிடும்.
So repressor won't bind here. Repressor இங்க bind பண்ண மாட்டேன். ஆனா first caseல promoter negative இருக்கு. But second caseல promoter positive இருக்கு. So polymerase can move forward. Polymerase முன்னாடி மூவ் பண்ணும்போது beta galactosidase lac permease produce ஆயிடும். So the answer is correct. Very good, Imaya. Very good all. Okay. So the third one, I plus P minus OC Z minus Y plus bar, I minus P plus O plus Z plus Y minus. Okay, Kamakshi can answer. Do it fast. Everyone do it. Sir, 1 minute, sir. Sure. First one, the beta galactosidase and lactose on the present, sir. Absent. Wrong. Wrong, sir. ரெண்டுமே wrong. இங்க Present Korean, sir. பிரசன்ட்க்கு Sir, 1 minute, sir. Sir, beta galactosidase வந்து present, sir. Tick. Next one வந்து the polymerase வந்து அப்படியே run ஆகும், sir. So வந்து இங்க perm is absent, sir. Wrong. any other answers? Any other answers? இங்க repressor protein produce ஆகும். That will bind to the OC. OC கிட்டே bind பண்ணிடும். That will bind to this O plus. O plus கிட்டேயும் bind பண்ணிடும். Polymerase cannot move forward. Polymerase முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது. Polymerase முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியாட்டி பீட்டாவும் இல்ல, பெர்மியஸும் இல்ல. In the presence of lactose இருந்தா this will be inhibited by lac. When lac is inhibiting this, lac is inhibit பண்ணும்போது this will proceed forward. This will not proceed forward. Lac இதை inhibit பண்ணும்போது this will proceed forward. Z only will produce, permease will not produce. Okay. I hope you all are master over this now. So lac Sir, mutation. சொல்லுங்க. ഇതില് இந்த ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫസ്റ്റ് ജീനില് ഐ പോസിറ്റീവും സെക്കൻഡ് ജീനിൽ ഐ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ജീനത്തെ ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ സെക്കൻഡ് ജീനിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാലോ? This protein will act in OC. This protein will act on O plus. അപ്പോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടർ ജീനില് സെക്കൻഡ് ജീനില് വരുന്ന പോളിമറൈസ് ഫസ്റ്റ് ജീനില് പോക முடியுமா? இந்த polymerase அந்த பாலிமரைஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீன்ல ஆக்ட் பண்ண முடியுமா? இல்ல, இந்த polymerase இங்க நான் ஃபங்க்ஷனல் தானே. இந்த ப்ரமோட்டர் இங்க நான் ஃபங்க்ஷனல் தானே. ப்ரமோட்டர் நான் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கிறதுனாலே வரக்கூடிய polymerase இங்கே பைண்ட் பண்ண முடியாது. polymerase இங்கே மட்டும்தான் பைண்ட் பண்ணும். ஓ அப்படியா? கிளியர்? Sir, y minus last, sir. Y Minus. சப்போஸ் இது பிளஸ்ஸா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க, polymerase ரெண்டு இடத்துல ஆக்ட் பண்ணும்.
இங்கேயும் பாலிமரைஸ் ஆக்ட் பண்ணும். இது பிளஸ்ஸா இருந்தா. ஓகே. ஓகே, ரைட் கிளியர். சார் ரெப்ரசன்ட் புரோட்டீன் கேஸ் மட்டும் தானே ரெண்டுல ஆக்ட் பண்ணுது. ஒரு பாக்டீரியல் செல்லு, இதுக்கு நியூக்ளியஸ் கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் தி சைட்டோபிளாசம் ஒன்லி. இந்த சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளதான் எல்லாரும் இருக்கு. ஒரு சென்ட்ரல் ரீஜன் இருக்கு, அதுக்கு நியூக்ளியோய்டுன்னு பேரு. அந்த இடத்துல தான் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கு. ஜீன்ஸ் எல்லாம் பக்கம் பக்கம் தான் இருக்கு. ஸோ இங்க வரக்கூடிய என்சைமு புரோட்டீன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இங்கேயும் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு யூகாரியோட் கேஸா இருந்தா யூகாரியோட டிஎன்ஏ இங்க இருக்கு. ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா டிஎன்ஏ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ வந்துருச்சுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ ஒரு குளோரோபிளாஸ்ட் டிஎன்ஏ, இந்த மாதிரி டிஎன்ஏக்கு இங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைமுக்கு இங்கே ஆக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் வெல் டிஃபைன்டு. இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை தி நியூக்ளியர் என்வெலப். இது நியூக்ளியஸ். யூகாரியோட் கேஸ் இப்படிதான். ஆனா ப்ரோகாரியோட கேஸ் பார்க்கும்போது எல்லாமே ஓப்பன் தான். எல்லாத்துக்கும் இங்கே எல்லாம் ஆக்ட் பண்ண முடியும். கிளியரா? ஹலோ. கிளியர். Okay, so I am writing few questions here. You can note down and you can submit all the answers to me. One by one I am writing. Note down one by one.
So 9 questions are here. Take a screenshot of this and submit me the answers as soon as possible. நல்லபடியா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எக்ஸாமுக்கு எப்படி கொஸ்டின் வருதுன்னு உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஃப்ரைடே எக்ஸாமில் யூ வில் கேம் டு நோ. இட் வில் பி லைக் திஸ். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு இது இருக்கு, ஒரு மீரோசைகோட் இருக்கு. அந்த மீரோசைகோட்டில் ரிப்ரஸர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை, ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியல் ஜீனில் ரிப்ரஸர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதில் ப்ரொமோட்டர் மியூட்டேட்டடாக இருக்கு. அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் டைப்பு தான், சென்டென்ஸ் டைப்பு தான் எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் வரும். இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்தா போதும். If there is any doubt, you can ask me. Otherwise, you can leave. Thank you. Thank you, sir. Sir. Welcome. கேளுங்க. Thank you, sir. Thank you. சார் இப்போ அந்த பீட்டா கேலக்டர்ஸ் பீட்டா பெர்மிஸ் இருக்குல்ல சார், அதுக்கு எதுவும் ஒரு பர்மிசபிள் லிமிட் எதுவும் இருக்கணுமா சார்? இவ்வளவுதான் இருக்கணும் ஒரு அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்ஸ். வெல்கம் சார். இன்னைக்கு இது மட்டும் தான், இந்த டாபிக் மட்டும் தான் நடத்துவீங்களா சார்? இன்னைக்கு நம்ம லேக் முடிச்சது. ஓகே சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.